Naquila noite, o homem mais rico do Saleo estava preso diante da degrau de poucos centímetros. Eduardo alhueo reder esperando ajuda. Mas todos que antes disputavam aperto de mão agora desviavam olhar. Dizem que ele falhou cachacavam. Ninguém movu passo. Quando a humilhao parecia completa, uma mulher de uniforme simples se aproximou. Michel não sabia quem ele era. So, veio alguém precisando de ajuda. Eduardo Monteiro tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e, por isso mesmo, vivia cercado de gente que sorria para ele o tempo inteiro. Antes de tudo mudar, ele caminhava firme pelos corredores da própria empresa. Os funcionários endireitavam a postura quando ele passava. Os fornecedores ligavam, so para saber como ele estava. E os camados amigos apareciam sempre que havia jantar caro ou uma chance de aparecer ao lado dele. Eduardo construiu tudo com as próprias mãos. Cômico pequeno, com uma sala apertada e dois funcionários. Trabalhou noites inteiras, aprendeu, cômico. Com o tempo, transforma aquela salinha numa das maiores empresas de construção e tecnologia do país. Os jornais o chamavam de visionário, mas no fundo ele sentia uma coisa que nunca conseguiu ignorar. Sabia que quase ninguém ali gostava dele, de verdade. Eduardo não era bobo. Percebia que os elogios sempre vinham junto da pedido. Que tornou maravilhoso, Eduardo. E, por falar nisso, será que você investiria number perdido meu? Era sempre assim. O elogio era a isca. O interesse era o anzol. Numa noite, depois de mais jantar de negocios, ele voltou para casa. Peru diante da janela de cobertura. Lá embaixo, a cidade brilhava. Ele tinha caras na garagem, obras de arte nas paredes, uma adega que valia uma fortuna. E mesmo assim sentou no sofá enorme com uma taca na mão e não tinha para quem ligar. Ninguém o esperava. Ninguém perguntava como tinha sido o seu dia so por carinho. Ele já tinha sido casado anos antes, mas o casamento terminou quando descobriu que a esposa estava mais interessada na conta bancária do que nele. Desde então, Eduardo fechou o coração. Achava mais seguro assim. Se ninguém entrasse, ninguém poderia machucar. O problema é que aquele moro também não deixava entrar nada de bom. Os dias eram todos iguais. Reuniões contratos, apertos de mão, sorrisos falsos. Por fora, a imagem perfeita do sucesso. Por dentro, cansaco de viver num mundo onde tudo era aparência. Numa tarde, a secretária entrou com envelope cor de creme. O nome dele estava escrito em letras douradas. Chegou convite, Sr. Eduardo, ela disse. É da família Albuquerque. Uma festa de gala beneficente. Vai estar todo mundo importante da cidade. Eduardo abria sem entusiasmo. Já tinha ido a centenas de festas iguais. Sabia como seria. As mesmas pessoas, os mesmos sorrisos, as mesmas conversas vazias. Por instante, pensou em recusar. Quer que eu responda que o senhor não vai? Perguntou a secretária. Ele alhu o convite por longo momento. Pensou na noite anterior, sozinho no sofá. Pensou que talvez fosse melhor do que passar mais uma noite olhando a cidade pela janela. Pode confirmar. E o voucher. A secretária sorriu e saiu. Lá fora, o sol comunicava a esse por. Eduardo não fazia ideia do que estava por vir. Não sabia que acidente mudaria tudo. Não sabia que boato cruel correria pela cidade. E não imaginava que aquela festa luxuosa seria o lugar onde descobriria a verdade sobre quem realmente estava ao seu lado e sobre quem nunca esteve. Oh, acidente aconteceu numa noite de chuva. Eduardo voltava de uma reunião que se estendeu tarde. A estrada estava molhada, as luzes da cidade refletiam no asfalto. E ele dirigia com calma, como sempre.
Mas, numacava, outro caro invadiu a pista no sentido contrario. Hove o som de freos, gyro, e depois o silencio. Eduardo neo esse lembra de tudo. Lembra de luzes piscando, voces distance e de uma sensação estranha nas pernas. Uma sensação que, na verdade, era a ausência de qualquer sensação. Quando acordo, estava number quarto branco do Hospital Jardim das Acacias, com Cairo de remedio no ar, o som constante dos aparelhos e uma médica de expresso seria ao lado da cama. Ela explica tudo com cuidado. Faluda liceo, de coluna, de recuperação. Mas, no meio de tantas palavras difíceis, Eduardo entendeu só uma coisa. Ele neo voltaria a andar. Pelo menos, neo por longo tempo. Ele neo disse nada. Apenas olhou para o teto. O homem que sempre teve resposta para tudo agora estava em silêncio, tentando entender que a vida jamais seria a mesma. As semanas no hospital foram as mais difíceis da vida dele. Neo pela dor física, mas pela dor de descobrir quem estava ao esse lado. No comico, muita gente apareceu. Mandaram flores caras, cardos bonitos, cestas enormes. Os amigos vinham, ficavam alguns minutos, olhavam para a cadeira de rodas com desconforto que tentavam disfarçar e iam embora rápido, sempre com pressa. Eduardo percebia tudo. Percebia o tom de pena na voz. Percebia como falavam com ele mais devagar, como se ele tivesse ficado frágil por dentro também. Coitado do Eduardo, ele ouvia uma vez do lado de fora, do quarto. Logo ele, que tinha tudo. Aquela palavra fica martelando na cabeça dele. Coitado. Não havia nada que ele odiasse mais do que pena. Com o passar dos dias, as visitas diminuíram. As flores pararam de chegar. Por os amigos foram desaparecendo, como se a desgraça fosse uma doença que pudessem pegar. Quando teve alta e voltou para casa, Eduardo percebeu o tamanho do silêncio. O celular, que não parava de tocar, agora passava horas mudo. Mas ele aprendeu a usar a cadeira de rodas. Aprendeu a fazer as coisas de jeito novo. Continuava sendo homem inteligente, capaz, com uma empresa enorme para tocar. Foi aí que o segundo golpe cômico. Tudo cômico com comentário. Numa roda de empresários, alguém disse baixinho que a empresa de Eduardo estava com problemas, que depois do acidente ele não tinha mais condições de comandar, que talvez estivesse afundando em dívidas. Não era verdade. A empresa estava sólida. Mas, no mundo das aparências, a verdade pouco importa. Importa o que as pessoas querem acreditar. O comentário vira conversa. A conversa vira boato. E o boato correu pela cidade como fogo em palha seca. Você sabe do Eduardo Monteiro? Dizem que ele perdeu tudo. A empresa dele está falindo, ouvi dizer. Em pouco tempo, a cidade inteira parecia ter decidido que Eduardo estava acabado. Ninguém checo esse era verdade. Era mais fácil acreditar e seguir em frente. Em casa, ele se lembrou do convite guardado na gaveta, a festa beneficente. Olhou para as letras dardas por longo tempo, respirou fundo e tomou a decisão. Ele iria aquela festa, nem que fosse para provar esse mesmo que ainda era o mesmo homem. A verdade era simples. Empresa de Eduardo não tinha falido. Sim, havia problemas. Enquanto ele estava no hospital, alguns negócios travaram. Contratos importantes ficaram parados esperando a assinatura dele. A empresa sentiu o baque da ausência do dono, mas estava longe de quebrar. O problema não era o dinheiro. Era a língua das pessoas. E tudo girava em torno de homem. Renato Vasconcelos, socio minoritário, daqueles que entraram anos depois, quando o negócio já estava grande. Por fora, Renato era só sorrisos. Por dentro,
sempre que merecia o lugar de Eduardo. Quando o acidente aconteceu, Renato enxerga uma oportunidade. Foi ele quem começou a expulsar nos lugares certos que Eduardo estava acabado. Numa reunião, soltava suspiro preocupado. O Eduardo é grande homem, mas depois do que aconteceu, não sei se ele tem mais conticos de comandar. Outro el moco, comentava que a empresa passava por dificuldades sérias. Renato nunca dizia nada diretamente. Plantava dúvida. E a dúvida, espelhada com paciência, faz mais estrago do que qualquer mentira gritada. O objetivo era claro. Esse todos acaso que Eduardo estava afundando. Os investidores ficariam nervosos. E, no meio do caos, Renato se apresentaria como o novo líder. Tudo isso enquanto, por baixo dos panos, ele já desviava quantas e manipulava relatórios. Em casa, Eduardo não fazia ideia de treco que crescia dentro da própria empresa. O que ele sentia era o efeito do boato lá fora. As legacos param. Os convites sumiram. Quem antes fazia fila para falar com ele, agora não retornava as mensagens. Houve episódio que do mais que todos. Eduardo tinha amigo de longa data, Sergio, a quem ajudou no caminho de carreira. Empresta dinheiro, abriu portas. Eram amigos havia muitos anos. Depois do acidente, Eduardo ligou para Sergio. Precisava de sabafar, ouvir uma voz amiga. Sergio não atende nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. E nunca retornou. Aquele silêncio diz tudo. Mas Eduardo era homem que já tinha se reconstruído antes. Mesmo ferido, ainda havia nele uma centelha de orgulho. Foi nesse estado de acerto que ele pegada novo o convite. Pensamento se forma na cabeça dele. Aquela festa história latada da elite de cidade. Os mesmos rostos que dia o bajularm. Os mesmos que agora susurravam pelas costas. Eduardo queria ver como os próprios olhos. Queria saber quem ainda o trataria como gente. Eu vou, disse sozinho. Vou ver quem vocês realmente são. Não era verdade. Era necessidade de verdade. Ele não imaginava que essa verdade seria muito mais dura do que esperava. E não imaginava que, no meio de toda aquela frigia, encontraria a única pessoa capaz de enxergar o homem por trás da dor. O soleo do espaço Vila Serena brilhava como palácio. Lustres de cristal no teto, garçons de luvas brancas com bandejas de prata, música suave, flores caras, o tilintar das tacas. Toda a elite de cidade estava ali, exhibindo seus melhores sorrisos. Eduardo chega no horário certo, terno escuro, bem cortado, barbido, elegante como sempre. A única diferença era a cadeira de rodas. Quando ele entrou, algo estranho aconteceu. As conversas não pararam, a música não parou, mas houve uma mudança no ar aquele silêncio de gente que trocada assunto para falar dele. As pessoas o viam. Claro que viam. Mas fingiam que não. Os olhos passavam rápido e desviavam. Os grupos baixavam o tom quando ele se aproximava. E, quando ele passava, os cochichos comicavam. O quem teve coragem de parecer. Ouvi dizer que ele está nada. Veio aqui para que? Eduardo ouvia cada palavra, e o mais cruel era o tom. Não havia raiva. Havia desprezo. Aquele desprezo frio e educado de quem trata o outro como se ele já não existisse. Ele tentou se aproximar de grupo que conhecia, homens com quem já tinha feito negocios. Chega perto. Abriu sorriso. Boa noite, senhores. Há quanto tempo? Houve uma pausa constrangedora. Deles forco sorriso amarillo. Eduardo, que surpresa você por aqui? E foi so. Trocaram olhares, murmuraram uma de culpa e se afastaram.
Deixarem Eduardo ali sozinho, como mau ainda meo estendida no ar ele bixu a mau devagar. Mais adiante, uma mulher que ele conhecia ha anos passou ao lado dele. Eduardo a cumprimenta pelo nome. Ela olhou para ele, olhou para a cadeira de rodas, virou o rosto e seguiu em frente, como se ele fosse parte de recreio. Eduardo fica parado no meio daquele soleo caio da gente e nunca tinha esse sentido tão sozinho. Neo era o dinheiro que tinha mudado. E ele continuava o mesmo homem, com a mesma cabeça e o mesmo coração. O que mudou foi o que as pessoas acabavam que ele tinha, e isso batu para todos verem as costas. Em algum momento, ele ouvia uma risada discreta perto do bar. Quando olhou, percebeu que riam dele. Aquilo é perto o peito mais do que o próprio acidente. E ele entendeu uma verdade dura. As pessoas nunca tinham gostado dele. Tinham gostado do que ele representava. Tira-se isso, e neo sobre nada. Eduardo já tinha visto o suficiente. Respirou fundo, agitou o palito e foi Dorico a saída. Foi enteo que encontrou o obstáculo. Para chegar à porta principal, havia pequeno desnível no piso, degrau de poucos centímetros, daqueles que ninguém repara. Mas, para a cadeira de rodas, aquele degrau era uma parede. E ele empurra as rodas com força. A cadeira neo passo. Tento de novo, mudando o ângulo. Nada. As mãos compramassor. O coração disparou. Eduardo olhou ao redor, procurando ajuda. E veio o pair. As pessoas viram. Várias viram. Viram homem preso diante da degrau, lutando para ser, e ninguém se moveu. Alguns desviaram o olhar. Outros observaram de longe com aquela curiosidade fria de quem assiste a uma cena sem participar. Houve quem trocasse olhar divertido, como se aquilo fosse pequeno espetáculo. Eduardo ficou ali, preso diante da obstáculo de poucos centímetros. O soleo inteiro veio, mas ninguém se moveu. O homem que deteve o mundo aos seus pés agora não conseguia nem atravessar uma porta. Foi exatamente nesse momento que uma voz suave falou ao lado dele. O senhor precisa de ajuda? Eduardo levantou os olhos. Diante dele estava uma jovem de uniforme simples, calça preta, camisa com o logotipo do espaço de eventos, cabelo preso, com pano e borrafeira na mão. Era a faxineira do soleo. Ela olhava para ele com atenção, mas sem nenhuma pena. E isso, para Eduardo, fez toda a diferença. O senhor precisa de ajuda para passar? Ela perguntou, apontando o degrau. Eduardo levou segundo para responder. Estava acostumado a dois ricos, a bajulaqueo de antes e o desprezo de agora. Aquele jeito dorido e gentil o pica de surpresa. E o sim, admitiu, a voz mais baixa do que queria. Esse degrau, a cadeira neo passa. Deixa comigo, disse ela. A moca pusu o pano numa mesa, foi da frente da cadeira, analisa o desnível e se posicionou atrás dele. Vou inclinar pequeno para trás, tá? Pode segurar firme. E o neo va deixar, o senhor quer. E neo deixar. Com cuidado, inclinou a cadeira na medida certa, levantou as rodas de frente e fez Eduardo atravessar o degrau com suavidade. Foi rápido, foi simples, e era tudo o que ele precisava. E ninguém, todo aquele soleo, tinha se disposto a fazer. Ninguém, exceto a faxineira. Pronto. Quer que eu leve o senhor a da saída? Ela perguntou. Eduardo olhou por longo momento. Havia algo nos olhos dela que ele não via há muito tempo. Verdade. Sem interesse, sem cálculo. Sou uma pessoa ajudando outra. Por que você me ajudou? Ele perguntou de repente. A moca franziu a testa. Como assim? Por que? O senhor estava precisando. Ninguém mais aqui se moveu, disse Eduardo. Ela olhou ao redor para todas aquelas pessoas bem vestidas. Quando voltou a olhar para ele,
havia firmeza no olhar. Pois mas eu neo so todo mundo, respondo. La em casa a gente aprende que ajudar quem precisa neo custa nada. Custa so pouco de vontade. Eduardo ficou sem palavras. Aquela frase simples tinha mais valor do que todos os discursos elegantes que ele já vira. Qual é o seu nome? Pergunto. Michel. Eu trabalho aqui na limpeza. Eu, senhor. Foi que ele percebeu uma coisa que, o toco fundo, ela não sabia quem ele era. Não fazia ideia de que aquele homem tinha sido dos mais ricos da cidade. Para ela, ele era só homem precisando de ajuda. Eduardo, ele disse. So, Eduardo? So, Eduardo. Prazer, seu Eduardo. O senhor está bem? Parecia meio abatido lá dentro. Ele quase riu de surpresa. Naquela noite inteira, foi a faxineira quem perguntou se ele estava bem. Hoje não foi bom dia, confesso. Mas você acabou de torná-lo pouco melhor. Michel sorria sem entender o peso do que ele dizia. Que isso? Não fiz nada demais. Preciso voltar ao cervico. Quer que eu chame alguém para acompanhar o senhor Edo Caro? Não precisa. O difícil era aquele de grau. Ela já ia verando quando Eduardo sentiu que não podia deixá-la ir embora assim. Depois de uma noite inteira de falsidade, ele não queria perder o único momento sincero que tinha vivido. Michel? Ela parou. Sim. Vai parecer estranho. Ele cômico. Mas você foi a única pessoa hoje que me tratou como gente. Eu gostaria de poder agradecer de jeito melhor. Você se importaria de me passar o seu telefone? Michel ficou instante em silêncio, analisando aquele homem. Era esperta, não saia dando o número para qualquer mas o olhar dele não era de malícia. Era de solideo. Oh, seu Eduardo, eu não costumo passar meu número assim, não, mas o senhor me parece pessoa de bem. Pensou mais pouco, e continua. Tá, eu te passo. Mas só para conversar, vai? Eduardo sorriu de verdade pela primeira vez em muito tempo. Só para conversar. Permito. Ela anotou o número number pedicinho de papel e entregou. Sueda bem do senhor Hein? E boa noite. Boa noite, Michel, ele disse, segurando o papel como se fosse a coisa mais valiosa daquela festa inteira. E talvez fosse mesmo. Pela primeira vez desde o acidente, ele sentiu algo estranho no peito. Não era pena de si mesmo. Era esperança. A casa de Michel ficava num barbeiro simples, de ruas estreitas e casas coladas umas às outras. Era pequena, mas limpa e bem cuidada. Cairo de comida caseira, plantas no quintal, verão balançando ao vento. Não havia luxo, mas havia algo que faltava em muitos palácios, amor de verdade. Michel chega tarde do trabalho, tirou os sapatos na porta com cuidado para não fazer barulho. Amei, dona Cida, lavava as últimas lucas. Chego, filha. Tem comida no fogueo. Obrigada, Amei, disse Michel, abracando Amei por trás. A senhora já podia ter ido dormir. Dona Cida tinha mãos calajadas e olhos bondosos, mas o cansaco estava no rosto. Cuidava da casa, do marido e ainda fazia costras para fora. Dormia pouco. E o pai, como ele passou hoje? Pergunta Michel. Amei suspiro. Teve dia mais difícil. A saúde dele anda muito frágil. Filha. Os remédios ajudam mas. Não terminou a frase. Não precisava. Michel foi o quarto do pai de Mancinho. Seu Joaquim estava deitado. A respirar lenta. Tinha sido homem forte a vida inteira. Agora está debilitada ou estava acamado boa parte do tempo. Ela agitou o cobertor com carinho. Seu Joaquim abriu os olhos e sorriu. Minha filha chegou. Como foi o trabalho? Foi bom, pai.
ela diz, sentando na beira da cama. O senhor precisa descansar. Eu sou queria ver você chegar. Você trabalha demais, Michelle. Tão jovem, carregando tanto peso. Ela sorriu para desbarcar o aperto no peito. Neo e peso nenhum, pai. E amor. Quando o pai voltou a dormir, Michelle foi para a sala, sentou no velho sofá e ficou olhando para o nada. A vida dela não tinha sido fácil. Sempre foi uma menina inteligente e sonhadora. Tirava notas altas, tinha dom para números e para resolver problemas. Por isso entrou na faculdade da administração. Era o orgulho da família. Michelle sonhava se formar e dar uma vida melhor para os pais. Tinha planos. Mas a vida mudou os planos dela. Quando a saw do pai pyro, tudo fica mais difícil. Os remédios eram caros, as consultas passavam no orçamento. A mãe não dava conta sozinha. Foi quando Michelle tomou a decisão mais difícil da vida, trancou a faculdade e largou o sonho de se formar para arrumar emprego e ajudar a família. Foi assim que acabou na limpeza do espaço de eventos. Não era o que sonhava, mas era digno, e o dinheiro ajudava nos remédios do pai. Michelle nunca reclamou, mas, nas noites silenciosas, sentia saudade de menina que de sonho tão alto. Foi nesse momento que o celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Boa noite, Michelle. Aqui é o Eduardo de Festa. Espero não estar incomodando. Eu sou queria agradecer de novo. Você não imagina o que aquele gesto significa para mim. Obrigado por ter me tratado como gente. Michelle Lu e, sem perceber, abriu sorriso. Fazia tempo que não recebia uma palavra tão gentil de alguém de fora da família. Mas o sorriso foi diminuindo. Ela olhou em volta. A coisas simples, a me exausta dormindo, o pai doente no quarto, e ela ali sorrindo por causa de uma mensagem. Uma onda de culpa subiu pelo peito. Como ela podia desejar algo bom para si enquanto a família sofria tanto? Ficou longo tempo com o celular na mão, na dúvida. Mas aquela menina sonhadora que ainda existe dentro dela não conseguiu ignorar a única coisa boa que tinha acontecido em muito tempo. Responder não fazia mal a ninguém. Devagar, cômico a digitar. Boa noite, o Eduardo. Que isso, não preciso agradecer. Eu fiz so o que qualquer pessoa de bem faria. Fico feliz que o senhor tenha chegado bem e pode ficar tranquilo. Não está incomodando, não. Rila umas 3 vezes. O coração baixa, mais forte. Por fim, envio. E, sem que ela imaginasse, aquela resposta abriria a porta para uma história que mudaria a vida dela para sempre. O que cômica com uma mensagem de agradecimento foi virando outra coisa. Nas semanas seguintes, os dois passaram a conversar quase todos os dias. No comico, mensagens curtas. Bom dia, como foi seu dia? Mas, com o tempo, as conversas foram ficando mais longas e mais verdadeiras. Michelle contava das pequenas coisas, do trabalho, das comidas de mãe, de uma música que tinha ouvido no radio. Eduardo ouvia tudo com interesse, que ele mesmo achava estranho. Aquelas coisas simples pareciam preciosas vindas da boca dela. E ele também cômico, a se abrir. Conto de impressa sem dizer o tamanho dela. Conto que se sentia sozinho. Conto com cuidado sobre o acidente e sobre como a vida tinha mudado. O que mais impressionava Eduardo era uma coisa. Michelle nunca perguntava sobre dinheiro. Ele estava tão acostumado com gente que só queria saber quanto ele tinha. Michelle não fazia nenhuma pergunta sobre bens, não dava nenhuma indireta. Quando ele comenta que dirigia carro bom, ela só respondeu. Que bom, seu Eduardo. O importante é que seja seguro. Para ela, ele continuava sendo, só Eduardo. E isso,
para homem que passo a vida sacado de interciros, era a coisa mais valiosa do mundo. Michel, passo te perguntar uma coisa? E ele disse certa vez. Você nunca quis saber o que eu faço, quanto eu ganho. Por quê? A resposta foi simples. Ora, esse Eduardo. E o que isso muda? O que eu quero saber de uma pessoa é se ela tem bom coração. Dinheiro vem e vai. Caratoneo. Eduardo ficou silencio do outro lado da linha. Aquela frase dizia tudo o que ele tinha demorado a vida inteira para entender. Por sua vez, Michel também percebia coisas sobre ele. Por trás do jeito educado, enxergava homem muito solitário. Via nas entrelinhas, na forma como ele ficava feliz demais com uma simples conversa. E ela sentia vontade de aliviar aquela tristeza, não por pena, mas por ter coração grande. Numa tarde, depois de mais uma boa conversa, Eduardo toma coragem. Michel, eu queria te fazer convite, mas não quero que você se sinta obrigada, tá? Pode falar. E eu queria que a gente se encontrasse pessoalmente. Nada de luxo. Pense numa coisa simples. Café. Tem uma cafeteria perto do parque. Servam bioelo casero muito bom. O que você acha? Michel hesitou instante. A culpa ainda estava no fundo do peito, mas a vontade de ver aquele homem era maior. Café é bom. Disse com sorriso na voz. Tá bom, seu Eduardo. E eu aceito. Serios? Que ótimo. Para de agradecer, seu Eduardo. Ela riu. A gente combina o direito. Quando a ligação terminou, Michel ficou com o coração mais livre do que estava há muito tempo. Pela primeira vez em meses, tinha algo bom para esperar. Pedacinho de vida que era só dela. Ela quis se permitiu ficar feliz. Quis. Foi nesse exato momento que o celular toca de novo. Mas não era Eduardo. Era a May. Michel estranhou. A May não costumava ligar aquela hora. Apertou toma conta do peito. Ela atendeu rápido. May, o que foi? Do outro lado, a voz de Dona Cida veio embargada, assustada. Filha, o seu pai. E ele passou mal. Passou mal de verdade. Dessa vez eu já chamei a ambulância. Mas vem rápido, minha filha. Vem rápido. O mundo de Michel parecia parar. O sorriso sumiu num instante. Ela larga tudo, pegou a bolsa e saiu correndo. E, enquanto corria, uma frase martelava na cabeça dela, cruel. E eu sabia que não devia ter me permitido ser feliz. Michel chegou ao hospital sem fôlego. Encontrou a May na sala de espera, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. As duas se abraçaram em silêncio. E aflicado de uma era a aflicado da outra. Esse Joaquim tinha passado muito mal em casa. Assad, que já era frágil, se agravou de repente. Os médicos o levaram às pressas, e me filha ficaram ali na espera angustiante. As horas se arrastaram. Michel anavada lado para o outro, rezava baixinho, segurava a mão de May. Cada vez que uma porta abria, o coração disparava. Finalmente, médico apareceu. Expresso séria, mas não desesperada. Conseguimos estabilizar o S. Joaquim, disse, mas eu preciso ser sincero. O estado de saúde dele é muito delicado. E ele vai precisar de cuidados redobrados, reposo, acompanhamento constante. Qualquer descuido pode ser grave. Michel ouviu cada palavra com o coração apertado. E ali dentro do hospital toma uma decisão que achava certa, mas que era profundamente injusta consigo mesma. Ela decidiu que não tinha direito de ser feliz. Como podia pensar em cafés, em conversas, number homem Johnny, enquanto o pai latava daquele jeito? Não deva. E, naquele instante, decidiu apagar a única luz boa que tinha surgido na vida dela.
decidiu esse afastar de Eduardo. Quando ele mandou a primeira mensagem perguntando se estava tudo bem, Michel Lu, mas não respondeu. Ficou olhando a tela, o dedo parado. Queria contar tudo, ouvir a voz calma dele, mas a culpa falou mais alto. Guardou o celular. Eduardo mandou outra mensagem, no dia seguinte. Michel está tudo bem? Fiquei preocupado. Sei precisar de qualquer coisa, eu está aqui. Nada. Ela não respondeu. E os dias foram passando assim. Eduardo mandava mensagens gentis, sem cobrar, e Michel ia todas em silencio, dizendo a culpa afasta-la cada vez mais. Do lado dele, Eduardo sofria. Não entendia o que tinha acontecido. Tinham conversado tão bem. E, de repente, o silencio. A velha ferida se reabriu. A voz cruel dentro da cabeça voltou a sussurrar que ele era peso, que ninguém ia querer homem como ele. Mas ele não desistiu de imediato. Algo dizia que Michel não era como os outros, que devia haver motivo. Então, continua mandando de vez em quando uma mensagem gentil, só para que ela soubesse que ele estava ali. Enquanto isso, na casa simples, Michel se afundava nos cuidados com o pai. Quando se Joaquim recebeu alta, ela se entregou de corpo e alma. Acordava cedo, dava os remédios na hora certa, trabalhava e velava o sono dele à noite. Não sobrava minuto para si. E era exatamente isso que ela queria. Encher cada espaço de vida com obrigação, para não sobrar espaço para pensar si mesma. Michel achava que estava fazendo a coisa certa. Achava que era assim que se demonstrava amor, desaparecendo dentro do cuidado com os outros. Mas se Joaquim, mesmo de calma, tinha algo que a doença não tira dele, o olhar atento de pai. E ele começou a perceber que a filha não sorria mais, que estava magra, calada, apagada, que tinha parado de falar dos próprios sonhos. Era como esse moco alegre que ele criou tivesse desaparecido aos poucos. Numa tarde quieta, enquanto Michel agitava o travesseiro dele, esse Joaquim segurou a mão da filha e a olhou bem fundo nos olhos. Filha, disse com a voz fraca, mas firme, me responde uma coisa com sinceridade. Há quanto tempo você não faz nada que seja só para você? Michel tentou desconversar. Pai, isso não importa. O importante é o Sr. Melhorar. Mas esse Joaquim balancou a cabeça. Os olhos se encheram de lágrimas. E o que ele disse atravessou o coração dela. Estou portando-se, porque eu estou aqui deitado nesta cama, vendo a sua vida se apagar bem diante dos meus olhos. E não ha dormir para pai do que essa. As palavras do pai ficaram ecoando dentro de Michel. Ela tentou segurar, mas não conseguiu. As lágrimas que vinha guardando há tanto tempo transbordaram. Michel se ajolhou ao lado da cama, encostou o rosto na mão do pai e chorou. Chorou o cansaço, o medo, a culpa, a saudade dos próprios sonhos. Esse Joaquim disse que ela queria. Apenas acariciou os cabelos de filha com a mão tremula, como fazia quando ela era pequena. Pode correr, minha filha. Faz tempo que você está segurando. Quando o carro foi passando, Michel levantou o rosto com os olhos vermelhos. Eu só quero cuidar do Senhor Pai. Eu não posso ser vivendo a minha vida, sorrindo por AI, enquanto o Senhor está assim. Que filha, eu seria? Esse Joaquim olhou para ela com uma ternura imensa e então, juntando as forças que tinha, disse as palavras que mudariam o rumo da vida da filha. Você seria exatamente a filha que eu sempre quis ter mais escuta com o coração, Michel. Eu não quero, de jeito nenhum, ser o motivo de você desistir de viver. Pai, disse eu terminar. E ele respirou fundo. Eu trabalhei a vida inteira sonhando em ver você feliz, formada, realizada.
amada por bom homem, com uma familia sua. E agora alho para você e vejo, você abrindo mão de tudo, isso por minha causa. Michel balancua cabeça, mas o pai continua. Se você apagar sua vida para cuidar de mim, eu vou carregar essa culpa. Vou sofrer mais com isso, do que com qualquer dor, do meu corpo. Você cuidando de mim e sendo infeliz não me ajuda, minha filha. Isso me machuca. As lágrimas voltaremos ao rosto de Michel. Mas eu não sei fazer diferente, pai. Eu não sei como ser feliz sabendo que o senhor sofre. Assim Joaquim sorria cansado, mas caiu do amor. Você aprende, filha. Dia de cada vez. Ele apertou a mão dela. E é por isso que eu vou te pedir uma coisa, a mais importante que eu já te pedi. Eu quero uma promessa. Ok, o senhor quiser, pai. Promete que você vai voltar a viver, que vai voltar a estudar, terminar aquela faculdade que você ama, que vai abrir o coração para o amor quando ele bater na sua porta e que vai decidir ser feliz sem culpa. Promete para o seu pai que você não vai jogar a sua vida fora. Michel ficou em silêncio. O peito caiu do moco. Era pedido difícil. Ai contra tudo, o que ela vinha sentindo. Mas era feito com tanto amor que ela não conseguia negar. Eu prometo, pai. Eu prometo que vou tentar viver de novo pelo senhor e por mim. Assim Joaquim fechou os olhos aliviado, como se peso tivesse saído das costas. Obrigado, minha filha. Agora eu vou descansar mais tranquilo. Depois de uma pausa, completa com sorriso maroto. E aquele rapaz com quem você andava conversando? Aquele que te fazia sorrir? Que ele? Michel se surpreendeu. Nunca tinha falado de Eduardo para o pai. Mas os pais sempre percebem. Eu me afastei dele, pai. A que não era certo. Enteo cor atrás. A vida é curta demais para a gente fugir das coisas boas. Vai lá, minha filha, por mim. Na manhã seguinte, com o coração batendo forte, Michel pegou o celular. Sentiu uma pontada de culpa por te sumido daquele jeito. Resolveu, antes de mandar mensagem, descobrir como ele estava de verdade. Lembra do nome da empresa que ele tinha citado uma vez. Por preocupação, digita na busca. E Michel ficou gelada ao ver aquelas notícias. Havia várias manchetes sobre a empresa de Eduardo e não eram boas. Falavam de crise, de investidores recuando, de suspeitas de problemas graves na administração, de rumores de que a companhia poderia estar à beira de colapso. Michel lutou com o coração apertado. E uma coisa fica clara. Enquanto ela estava sumida, lidando com a própria dor, Eduardo estava enfrentando sozinho uma batalha enorme, e nunca tinha dito uma palavra. So mensagens gentis perguntando se ela estava bem. Ela largou o celular sobre a cama, decidida. Eu preciso falar com ele. Disse para si mesma. Agora Michel e Eduardo se reencontram naquela cafeteria simples, a café da esquina. Ela chega nervosa, sem saber como ele a receberia depois de tanto tempo de silêncio. Mas quando Eduardo a viu entrar, abriu sorriso tão sincero que toda a atenção dela se desfez. Michel sentiu e, antes de tudo, pediu desculpas. Contou tudo sobre o pai, sobre o hospital, sobre a culpa que a tinha feito se afastar. Eduardo ouvia com atenção. Quando ela terminou, ele apenas segurou a mão dela sobre a mesa. Você não precisa se desculpar. Eu não fazia ideia do que você estava passando. Michel, você é uma das pessoas mais fortes que eu já conheci. Ela sentiu os olhos ardem. Fazia tanto tempo que ninguém reconhecia o peso que ela carregava. Então, fala das notícias, de crise na empresa. Eu six, Eduardo. Por que você nunca me contou? Você estava enfrentando tudo isso sozinho.
Eduardo suspiro e de sabafa da verdade. Conto dos problemas, de como depois do acidentitudo cômico, a dar errado. Contratos perdidos, investidores nervosos, números que neo fechavam. Ele suspeitava que havia algo muito errado lá dentro, mas neo conseguia enxergar o que. Estava cansado, sem ninguém quem confiar. Michel ouvia com atenção e, à medida que ele falava de números e contratos, algo dentro dela despertou. E antiga estudante de administração, a moca que tinha dom para enxergar padros e encontrar solucos. Eduardo, disse devagar, você já pediu a alguém de fora, totalmente confiável, para revisar as contas? Alguém que não esteja envolvido com ninguém de dentro. Eduardo olhou, surpreso com a pergunta tão certeira. Não. Todos que mexem nas contas já estão lá hainas. Pois é justamente esse o problema. Às vezes, quem está dentro há muito tempo já não enxerga mais, ou não quer enxergar. Eduardo ficou olhando para aquele jovem. A faxineira que ele conhece numa festa falava da administração com uma clareza que muitos dos seus executivos não tinham. E uma ideia surge na cabeça dele. Michel, você largou a faculdade de administração, não foi? Por necessidade. Mas o talento e o não perdi. E o acabei de ver isso na forma como você pensa. E ele respirou fundo.